வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வைரவ பழனிசாமி. நம்ம 2024-25 ஆண்டில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம், அதாவது யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனுடைய குடிமைப்பணி தேர்வுடைய நேர்முக தேர்வு கேள்வி, ஆளுமை தேர்வு கேள்விகளை பார்த்துட்ருக்கோம். அதாவது கேண்டிடேட்ஸ் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஒரு சோசியல் பிளாட்ஃபார்மில் கம்யூனிட்டி பிளாட்ஃபார்மில் ஷேர் பண்ண கொஸ்டின் பேஸ் பண்ணி நம்ம இன்டர்வியூ பண்ணி இந்த வீடியோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த கேண்டிடேட் கேரளாவை சேர்ந்தவர் அண்டு அவர் அவருடைய ஆப்ஷனில் ஃபிசிக்ஸ். சரி, நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் டேட்டு 24/3/2025 ஆஃப்டர்நூன் 5th to go. அண்ட் போர்டு ஸ்ரீ பிபி ஸ்வைன் அண்ட் ஆப்ஷனல் ஃபிசிக்ஸ். கீவேர்ட்ஸ் கேரளா, Kannada, IIT Madras, Malayalam story writing, geopolitics, astronomy, rest of DAF not relevant. Right? So let's see the questions. And chairman ரெண்டே கேள்வி தான் கேட்டிருக்காரு. So you write stories. Do you know MT Vasudevan Nair? Tell me about his work. ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டால்வர்ட். ஸோ ரீசெண்டாக தான் அவர் இறந்து போனார். அண்டு எம்டி வாசுதேவன் நாயர்னாலே கேரளாவில் எல்லோரும் தெரியும். இவர் பேஸ் பண்ணி இவர் ஒரு எழுத்தாளர், இவர் ஒரு சினிமா தயாரிப்பாளர், ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர், டைரக்டர், ஒரு தன்மை கொண்டவர் அண்டு மிகப்பெரிய ஒரு எழுத்தாளர். ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ ஹவ் யூ ரெட் ஹிஸ் ஸ்டோரி ஷெர்லாக்? I said yes, but long back. So I just remember that it was a short story about a cat. So story about a cat. Then it's like number one, it's a male and it starts. Since we talk about Malayalam literature, so let's talk about K.R. Meera. Have you read her? She was my student. Oh, that's a link. So BB is Swine's, student gave me here. So what's the specialty in her writing? What's the specialty in her writing? So how it's linked? Fine. So you studied in IIT Madras. Also, you worked there for a year. In which lab did you work? Why didn't you continue in science? And you studied in Kannada. How is Trump going to affect Kannada? How is world going to be in 2029 when Trump leaves office? So come back to Kerala. I have been to many universities and colleges in Kerala. Why are so many seats vacant in colleges? It's another unique question. And I don't know whether student பற்றி பேசுகிறாரா, இல்லை ப்ரொஃபஸர் பற்றி பேசுகிறாரா, ஃபேக்கல்ட்டி பற்றி பேசுகிறாரா, இல்லது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் பற்றி பேசுகிறாரா தெரில. But it says so many seats vacant. In my feeling, so many seats vacant means I think the student seat, we mean it. I don't know. Then further, we are so many students migrating to Kannada. What should be done to bring them back? Fine. So what should be done to bring them back? It's a valid question. Then another situational question. If you are the education department, mention 3 things you will do to improve the quality of higher education. So this is, நம்ம ஏற்கனவே இந்த விஷயத்தை ஒரு வீடியோ விட்டு இன்னொரு வீடியோ நம்ம ரெகுலராக பேசிகிட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிச்சுவேஷனல் கொஸ்டின் அண்ட் சிச்சுவேஷனல் டிபார்ட்மெண்ட் ரெகுலராக வரக்கூடியது. If you are a collector, what will you do? If you are a SP, what will you do? If you are a DGP, what will you do? If you are a chief secretary, what will you do? If you are a minister, what will you do? If you are a chief minister, what will you do? If you are a union minister, what will you do? If you are a prime minister, what will you do? ஸோ எல்லாத்துக்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் ரெடிமேடாக நமக்கு நிறைய விஷயங்களை படித்து வச்சுருந்தோம்னா நமக்கு கேட்குற கேள்வியை பேஸ் பண்ணி நம்ம கொஹிரண்டாக ஆன்சர் சொல்ல முடியும். எனவே நம்ம ஏற்கனவே பல முறை சொன்னது தான், சட்டியில் இருந்தால்தான் அகப்பையில் வரும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? நிறையா படிச்சிருக்கணும், நிறைய கன்சைஸாக பேச தெரியணும், அண்ட் கொஹிரண்டாக அங்கே கேட்ட அடுத்த செகண்டு அதை ஒருமிச்சு ஒரே மாதிரி கொஹிரண்டாக நமக்கு பதில் பேச தெரியணும். அதுக்கு தான் அந்த மார்க் இன்டர்வியூ பசங்க போகிறது இல்லையா? ஸோ தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ if you are given the job and what happened like that, situational question and optional question ரெண்டு கொடுத்தாலும்
ஒரு சிறப்பாக ஆன்சர் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம திறமையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் நம்ம வேண்டுகோள். ஃபைன். அடுத்தது we come back to the subject. Member 2, female. Why do you think Mr. Trudeau was on a path to destroy India-Canada relations? So it is based on this previous question. And do you think it will continue? And do you think the current parties in Canada which have vested interest against India will have more voice in coming election? See this, against India, vested interest against India, right? Then Wayanad recently seen a landslide. If you were made a collector here, what would you be things you would like to record? DM, district magistrate. See this, நம்ம ஏற்கனவே அவர் எஜுகேஷன் செக்ரட்டரி கொடுத்தாச்சு ஒரு சாய்ஸு. அடுத்த சாய்ஸு வயநாடில் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்ததுக்கு இஃப் யூ ஆர் அ கலெக்டர் வாட் வில் யூ டூ? சி திஸ் இஸ் another situational question prepared, right? Looked at my DAF again and made some comments on my teaching experience, and you have been sending students to IAS and IITs, right? 3 important areas in which generate employment in India. So 3 important areas where it will create employments in India. Then further, so why didn't India have a good manufacturing sector? Manufacturing sector illada karanam. Then you have a member 3, it's a male member. Kerala is called God's own country. Name 3 reasons why one can consider it as God's own country. Kerala is generally good with its regard to women issues, but there was an incident about the movie actress. What was it? Why do you think such incidents happen? Right? Why do you think such incident happen? It's all part of it. Then further, what practical solutions are there and mentioned about the Hema committee? And 2 more questions. So see, our number எல்லாம் கொடுத்து நம்ம கொடுக்கல, நம்மளும் வேணுனே வச்சிருக்கோம். So you would not really recollect it, but he made a gap. We also made the gap because the person is very meticulous, right? Aprom member 4, it's a female member. So you write stories, you are a creative person. Do you think in the current times students are losing creativity? And she asked in the context where during some contest many students just copied poems from ChatGPT and changed the words. You think students are losing values and ethics in AI era? 3 ways in which we can improve the creative mindset of kids. I visited Kerala a couple of times. It's a beautiful place, but I have seen huge dumps of waste in many places. So most of the people say this same thing, right? Places and waste management scenario. So what's the waste management scenario in Kerala? Further, you studied astronomy, but nowadays you can't find any stars from the city. So do you think there should be a limit to which the amount of light can be used in cities? So 2 to 3 more questions and don't remember. So I used to attend mocks at least twice a week at the last month to keep my momentum. Hence so many questions repeated and boosted confidence too. See this. இப்போ என்ன பிரச்சனைனா, இப்போ லாஸ்ட் நம்ம ஒரு வீடியோ பார்த்தோம். அந்த எபிசோடில் அத்தனை இன்டர்வியூ படுத்த ஒரே ஒரு கேள்வி, ஹவ் ஆர் யூ, அந்த கேள்வி மட்டும் தான் வந்துன்னு சொன்னார். ஆனால் இவர் எவரி அதர் டே அட்டெண்டட் so many mock interviews, but he got lots of questions from the mocks. So this all happens in our life, in the mock interviews and real interview, but take care. So all the best, and you will take next one more script for the video making. So thank you very much. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.